Hello my lovely people, and welcome back again to another episode of Cooking with Sarah's Kitchen. Kama kawaida, we are back with another one, guys. Na leo tunatengeneza dengu ama green grams, and in case you are new here, kindly subscribe, watch and share my videos, guys, and thank you so much for the support. And let's get started. So tutaanza kwa kutengeneza the ingredients that we will be using, na tutatumia the ingredients that are affordable at home. Tutakatakata our onions, mmeona tumezikatakata into the smallest pieces possible, and then we are going to cut our tomatoes. Then in this recipe hatutazikaranga but tutaziblend after kuzitengeneza. That's why nimezikatakata makubwa, and then we are going to blend them later, and we will be using garlic. Of course lazima dengu zetu zikuwe na taste. And pia ukitaka unaweza ongeza carrots and many other vegetables zenye wewe unapenda. So guys, after kuweka our garlic hapo, tutaanza kukatakata our coriander. Pia coriander inaongeza taste kwa chakula, and it is not just taste but unique taste. So after kukatakata hapo, tutaziweka kwa the rest of ingredients, na of course itakuwa nikitumia vitu mingi. It's just as simple as that. And I'm done preparing everything that I need, and of course si kutumia vitu mingi simply because nitakuwa na pika dengu kidogo. That's why nilitumia medium onion, nikatumia 2 cloves of garlic, and then nikatumia coriander kidogo. On to the next thing, guys. After kuwekelea our onion, tutaweka mafuta yetu, and we will let it cook until it is golden brown. Na itani take around 5 to 7 minutes, sorry. And after that, that's when we go in with our garlic. Hapo tuna make sure mafuta yetu imeisha kwa plate. Hatutaki kubakisha hata mafuta hata kidogo. Si unaelewa? You get these things, guys. And tunakoroga vizuri ndio kila kitunguu iive, every corner of kitunguu iive. And then after there, guys, tukingoja ziive, that's when we blend our tomatoes. Ndio hizo tumeziweka kwa blender, and then we will be adding tu maji tu kidogo ndio iweze kupata ziweze kublend vizuri na ipate a little bit of soup, ya maji ama soup, whichever. And then within a short time our kitunguu imeiva. We go in with our garlic unaweza weka later ama before, how you prefer it, guys. And then after that tutaweka our blended tomatoes, you see it, and then tutakoroga hiyo blended tomatoes. The result inakuanga poa, especially ukipika nayo hizi cereals, inafanya zikae vizuri. Hakuna pieces za nyanya zenye zimebaki. That's why I prefer kutumia hiyo blended tomato. Hiyo tumeweka ni paprika na chumvi, usishangae ni nini. And then, guys, that's when we go in with our green grams ama dengu. Hizo tulikuwa tumezichemsha tukaziweka kwa fridge, so tumezitoa tu tunazikaranga. Tunataka kufix a quick lunch, yeah, that's why. And then, guys, tukafunikia for around 5 minutes, sorry. And after that tukazikoroganisha. Atukai sana, guys, because we have a lot, and hizi vitu ni very simple kupika, si nimewaambia. So ina need less than 30 minutes. Tukafunua after 5 minutes, zikakorogwa, and then we go in with our coriander, guys. And hizi chakula unaweza kula na chapati, unaweza kula na rice, anything, hata ugali unaweza kula nayo, by the way. Na my dengu zilislap. If you like dengu, go comment down below and tell me what you think about the recipe. And thank you so much for supporting me. Simeona venye imetake the shortest time
possible. So ukiwa na mbio, this is a lunch idea ama supper idea, and utakuwa uko full because it's delicious and filling. Yeah, and that's it for today guys. Yangu nilikula na rice, and hope you enjoyed this video. You've enjoyed this video guys, and we see you in the next one. I love you so much. Bye.